ഇക്കാക്ക് ഒരു ദിവസം ഹിന്ദു പത്രം വീട്ടിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ തീർന്നു. നമ്മുടെ നാട് ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്, അപ്പോൾ ഹിന്ദു അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല. ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറി തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് മേടിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ട് കിട്ടും. ഹലോ, എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ജേർണിയിൽ എൻ്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആൾ തന്നെയാണ് ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചിരുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഫോർ ദ 3 phases, പ്രിലിംസ്, മെയിൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്രിലിംസിന് വരുമ്പോൾ കേരള ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം ലോക്കൽ ന്യൂസ് ഒന്നും അങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഫോർ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ഐ യൂസ് ടു ഗോ ത്രൂ കോംപ്രിഹെൻസീവ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂസസ് ഡിഡ് ഐ പിക്ക് ഔട്ട് ഫ്രം എൻ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ ഡിഡ് ആഫ്റ്റർ ഐ ടുക്ക് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ വാസ്, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ 4 കോളം ഉണ്ടാവില്ലേ, സോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കും എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻലി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്, എങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദിസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ജസ്റ്റ് റീഡ് ത്രൂ ദ ഹെഡ്ലൈൻസ്. പക്ഷേ ദീസ് ആർ നോട്ട് റെലവെൻറ്റ് ഫ്രം എ പ്രിലിംസ് ഓർ എ മെയിൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സമ്മറാണ്. ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ KSEB shortage of electricity. So I just leave that, and here you have a political news, JDS, that's also left. Here it says കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ചൂട് കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ്. Okay, fine, we know that. This is also a kind of a political news. I just read the heading, എന്താണെന്ന് just ഒന്ന് അറിയും, that's it. പിന്നെ this picture there, because it's a picture and because it captures the attention, എന്താ ഒന്ന് ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ സേക്കിന് ആ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ താഴെയുള്ള ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് വായിക്കും. പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. സോ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഡസൻ ഹാവ് മച്ച് എക്സാം റെലവെൻറ്റ് തിങ്സ്. സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ഐ സ്കിപ്പ് ഇറ്റ്. പിന്നെ അനദർ തിങ് ഐ ഡിഡ് വാസ്, ഇപ്പം ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഫുൾ പിടിച്ച് എനിക്ക് വായിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയുണ്ട്. വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ടു മാനേജ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈസിലി വാസ്, ഈ 2 ഷീറ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും. എന്നിട്ട് ബാക്കിൽ ഡസ് നത്തിങ്, ഹിയർ ഓൾസോ ഇതിനെ 2ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് സ്പോർട്സ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ്. ആൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇറ്റ്സ് എ തിരുവനന്തപുരം ന്യൂസ്. ഹിയർ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് എ പോക്സോ കേസ്. പോക്സോയുടെ റെലവൻസ് ഫ്രം എ മെയിൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ന്യൂസ് വായിക്കണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. പോക്സോ എന്താണ്, അതിൻ്റെ കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഫ്രീ ടൈമിൽ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി ഗോ ഗൂഗിൾ ആൻഡ് റീഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇവിടെ വായിക്കണമെന്നില്ല. But this can be a pointer which will guide us to that topic. Then interview perspective ആയിരുന്നെങ്കിൽ I would have read the whole page. പക്ഷേ I am now ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയാം. ഇവിടെ this news is not important for a prelims or mains perspective because it's about മുതലപ്പുഴി ബോട്ട് ആക്സിഡൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. KSRTC ഇഷ്യൂ ആണ്. Yeah, but here you have a very important article about artificial intelligence. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഏതോ ഒരു മീറ്റിംഗ്, ഒരു ടെക്നോ പാർക്കിൽ നടന്ന ഏതൊരു കോൺഫറൻസിൽ CEO ഓഫ് ഡിജി മെൻറ്റേഴ്സ് ശ്രീനിവാസൻ സർ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് AI, ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീഡ് ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ. സോ ദിസ് വിൽ ബി സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ റീഡ്. നോട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല, ബട്ട് ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബ്രോഡൻ യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. നമുക്കൊരു പുതിയ വ്യൂ അവിടെ കിട്ടാം. Here he says AI will affect every industry. How it will affect most careers. So in case you get a GS3 question about the impact of artificial intelligence on the economy or on the employment scenario, this might come in handy. എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഈ ഒരു ഫാക്ട് will be there. So this is an important thing. പിന്നെ coming to this, here you have college students art installation. You know, if you're curious about it, if you're a person who is interested in arts, you can of course read it, not from an exam point. And that is done. Moving on to the next page, to add on it. The back page is sports, so I don't follow sports. If you're a sports enthusiast, there's nothing wrong in going through if you have time. Okay, again Kerala page. Here it's about the weather, Kalavastha. Then it's not much relevant things for the exam. Here it's about, again, the state government has issued health advisory.
not important. For example, political news, KSCB, so there's nothing here as well. So ingane cheyyunnadil what I have found, I'll tell you something, a psychological impact is that you find the newspaper reducing. അപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം വരാം, അതിന് കുറച്ചേ വായിക്കാനുള്ളൂ. It has reduced. Otherwise, when you hold everything in a chunky fashion, it might be a bit heavy. But now see, now just like 4-5 sheets are left. So നമ്മളെ കാര്യം കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും കയ്യിൽ. Okay, now what I do is south page എടുക്കും. സൗത്തിൽ I have found one relevant news in this page. It's about a Supreme Court notice, because it is a judiciary activity, or if there is an important judgment given by the court or any bail or something like that, something related to the nation, then I will be reading it. Here it's related to a petition given by a lady who is born in a Muslim family, but currently she is a non-believer. So she claims that the secular law should apply to her, not the personal law. So that news is something which will come in handy for GS2. So this will be helpful, and if you want to make note of something, if there is a name of a judgment or something in it, നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം, and നമുക്കത് മെയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. Now going to the back page, the world page. Now the world page is something that I used to spend some time on. ഇപ്പം ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബാക്കിയുള്ള പേജും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് പോകാൻ പറ്റും, പക്ഷേ വേൾഡ് പേജിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. Because ഈ പേജ് വായിക്കുമ്പോൾ if you also have an atlas along with you, it's going to be really helpful. Because ഏതൊരു ഇതെടുത്ത് വായിച്ചാലും ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് അത് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിപ്പോൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ it is about Kenya. കെനിയയിൽ dam burst and torrential rains has killed 45 people. This thing can help you for disaster management. അത് അവിടെ കോട്ട് ചെയ്യാം. For not economy, ecology, where natural disasters, climate change എങ്ങനെ accentuate ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കെനിയയുടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം. അപ്പം this is a point that you can note down. And also go to അറ്റ്ലസ് എടുത്തിട്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ മാപ്പിൽ പോയാൽ you can spot Kenya there. കെനിയ മാത്രം നോക്കരുത്, കെനിയയുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള കൺട്രീസിനൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് നോക്കാം. where in Africa is it located, നോർത്തിലാണോ സൗത്തിലാണോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവും കൂടി കൊടുക്കാം. another you have Bangladesh. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പോയിട്ട് ബംഗ്ലാദേശ് നോക്കിയാൽ you will again get a view about ബംഗ്ലാദേശിനടുത്തുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസ്. is there any major river flowing through Bangladesh? So ഇത് എന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു 4-5 months if you regularly follow all the places, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ the map pictures will be intact in your mind. So that's what. അപ്പം I used to read almost all the news without skipping any news in the world page. It will be relevant in one way or the other. So the world page is something that I used to spend quite some time in covering along with the atlas. So here you have a very political news. A political news related to countries' internal politics might not matter very much for the exam. For example, here you have Hamza Yusuf quits as Scottish First Minister, SNP leader. I would not read that. But other news is sufficient, like it is important that you follow them. Okay. എന്നിട്ട് I come to the, ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഡിറ്റോറിയലാണ്. ഞാൻ എഡിറ്റോറിയൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ വായിക്കില്ലായിരുന്നു, അവസാനത്തേക്ക് രാത്രിയത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കും. ഒരു ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് മനസ്സൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലേക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഡിറ്റോറിയൽ വയ്ക്കും. And after that I'd come to the business page. Company related or business kind of commercial enterprises avരുടെ ന്യൂസസ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടാറ്റ or say you have Ultratech stock market, these newses I would leave. But what I'd read is this is the strong service exports story. Goldman Sachsന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആണത്, പക്ഷേ ഹിയർ വിൽ ഗെറ്റ് സം ഗുഡ് കീവേഡ്സ് വിച്ച് വി ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ GS3 ആസ് വെൽ as like lack of skilled talent and resource stress in key hubs like the water crisis in Bangalore is a challenge for India's manufacturing sector and also for the service sector. Appom GS3 these kinds of news will come in really helpful, and you will also get a lot of statistics from this area. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. For mains, GDP growth rate may surpass 7%, says
National Council for Applied Economic Research. So that is also a news that's good enough. Pinne, yeah, increasing global uncertainties may impact exports, FIEO says. So there you also pick up statistics like India's rupee has depreciated only 1.3% during 2023 to 24. പക്ഷേ Chinese currency yuan has depreciated by almost like 4.8%. അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റാറ്റാണ്. ജസ്റ്റ് മേക്ക് നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ ഒരു റെസീലിയൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റെഡിലി പുട്ട് ഓൺ ദെയർ. Then here you have another one. India can lead on sustainability initiatives for entire Asia Pacific. This is by Paul Marriott, president of SAP, Asia Pacific in Japan. ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. പക്ഷേ this will help you to build a perspective to get on the India's role that it has in driving sustainability initiatives. So this is something that you can give a quick read. So business page will be very useful for GS3. Editorial ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. I'll come back to it at the end. And here also opinion page and editorial. This is something I did last at night. Okay. This page, here you will find many things which is relevant for prelims usually. For example, ഇവിടെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്, warming of Indian Ocean set to accelerate. We can expect something that is prelims oriented from this. Mainsinum നമുക്ക് ഇത് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യാം when it comes to climate change and even for geography. So this is an important news. നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ. പിന്നെ this is a political news. Patanjali products, you can just read the heading. Political news, yeah. Canada envoy summoned. Now this is something which you can also have in mind for international relations. Like what is the status of India-Canada relations at present? Or we know the Khalistani movement that's very active in Canada. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ India-Canada relationsനെ affect ചെയ്യുന്നതൊക്കെ examples quote ചെയ്യാൻ വേണ്ടി this thing will help you. Then that's all political news. I'm not going with it. Now this ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു കോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സുഡോക്കു പസിലിൻ്റെ അടുത്ത്. And that is something that will help you for ethics paper. It might be something dealing with Bhagavad Gita, or incident, Ramayana or Upanishad. It might have quotes in it, a good example or anecdote in it. So something that is here which you find interesting and inspirational, which you think you can make use for essay or ethics, just note down. So that is something we can look into. Now election ayondu we have lots of political news in here, but for those people who are interested in politics, there's nothing like, of course you can go ahead, read some news that you find interesting, but for exam point of view, I'm not looking into it now. That's all political news. Among all this political news, I found one interesting news which says it's about the National Commission for Women. We know the chairperson and it's about the appointment of the chairperson and the members of the National Commission of Women. So usually for GS2 we might have a question. It might be on National Commission for Women or about National Commission for Minorities, or it might be about, so a commission based question we might get. So regarding the limitations of National Commission of Women or analysis question choikyanengil, this is something that we can bring it regarding the appointment of members. So our news is important from a mains perspective. Prelims perspective, NCW kuറിച്ച് you can simply go and Google and find out and RK members or how are they appointed. അപ്പോൾ ഒരു prelims perspective നമുക്ക് അങ്ങനെയും നോക്കാം. So that is it. And now finally we are left with two very important pages that will come in very handy for mains. That is the editorial page and the opinion page. So first reading the opinion page, here we have a statistics column, a data point. ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ചില ദിവസം നല്ല ഡേറ്റ വരാറുണ്ട്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ലൂസ് ഇറ്റ്. അതപ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ്ലി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഫോർ GS3 economics. Here you have a data that says indirect tax share of the total tax is 65%, പക്ഷേ direct tax is only 34%. So what is the conclusion that we can derive from here? We can connect it to the economics theory part and say that എപ്പോഴും indirect tax ഒരു economy കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ it is
a sign of high. It is not an equitable tax division. പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് എക്കോണമിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഇക്വിറ്റബിൾ നേച്ചർ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ റിയലി കോട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. And and comparing personal income tax and corporate tax. Corporate tax is something that big companies pay. പക്ഷേ the share of personal income tax is higher than the taxes that corporates pay. അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഓൾസോ നോക്കി ഡേറ്റ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഹിയർ യു ഹാവ് അനദർ ആർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഫോർ GS3 ആൻഡ് ഫോർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. GS3യിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ടോപ്പിക് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ തിങ്ക് നമ്മളിപ്പം സിലബസ് എടുത്തിട്ട് ആ സിലബസിലുള്ള മെയിൻ കീ പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാർത്ത എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും this will come in handy for which area of GS എന്ന്. So here it's about the poultry industry and the reforms the poultry industry requires. So I'll read this entire thing. It is full എഴുതണമെന്നില്ല. We can pick up points from it. So about the poultry industry article, these are some points that you can note down. For example, like keeping animals in intensive confinement is a crime under the provisions of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. So that is an act that you can remember and quote well. Or here you have another data point that says the WHO estimates that the fatality rate for H5N1 bird flu is at 52%. So anganulla statistics that you will get from here. And also way forward undakan namukku opinion page mikka articles in the end they will be suggesting a way forward or a kind of solution. Adil nannum we can note down what is the problem with the poultry industry and what kind of reform. It deals with reform here. So what kind of reform is suggested in this article. So that will help for നമ്മുടെ മെയിൻസ് ആൻസറിനെ കുറച്ചുകൂടെ റിഫൈൻഡ് ആക്കാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Coming on to the last, the editorial. Here this is about the livelihood issues and caste and religious identities which have become key issues in election campaigning. അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്ലേവർ ടു ഇറ്റ്, but I'll just read it. Being a citizen of India, just that curiosity to know what are the issues driving the election process now. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വായിക്കാം. ബട്ട് എക്സ്ട്രീം പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ എഡിറ്റോറിയലായിട്ട് വരുന്നതിൽ I would not read that. Here you have a editorial related with sports. It's about men's badminton and I would not read that. അപ്പോൾ അതും പോകും. Now two very nice articles. One is about the EVM VVPAT case judgment. At the start of the article itself, you have a very nice quote by H.G. Wells. അപ്പോൾ എസ്സേക്ക് എത്തിക്സിന് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരിടത്തും അങ്ങനെ കോട്ട്സ് അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ട. യു ഗെറ്റ് വെരി ഗുഡ് കോട്ട്സ്. എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ എഡിറ്റോറിയലിൽ വരുന്ന കോട്ട്സ്. യു ക്യാൻ മേ ബി കീപ്പ് എ സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് ടു നോട്ട് ഡൗൺ ദ കോട്ട്സ് ഫോർ വിച്ച് വിൽ കം ഇൻ ഹാൻഡി ഫോർ essay and ethics. So the quote is important. Here you have the name of a judgment, the ADR, Association for Democratic Reforms versus the Election Commission of India Judgment 2024. So that is also a point which will help you for GS2, Polity and Data. And what needs to be done, way forward. So the EVM case, a way forward, endano chala, that also you can make it into two small points and make it a part of your notes. Now this is about making healthcare affordable. And Supreme Court public interest litigation, it has directed the central government to find ways to regulate the rate of private hospitals charged on the people. So how to make healthcare affordable and what are the reforms that are required in the hospital care sector. So this is something which will help you for ethics, for essay as well as for GS. Health, education, the topics, society, GS1 varunundu. For governance, GS2 il varunundu, health sector governance engananu vecha. So this is something that will help you for a lot of things. So you can these two articles ഈ പേജിൽ നിന്ന് ഇത് രണ്ടും മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി. എല്ലാം ഒറ്റ അടിക്കിരുന്ന് വായിക്കണമെന്നില്ല. മേ ബി നമ്മൾ രാത്രി ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് ഒന്ന് റിലാക്സായി ബാക്കിയൊക്കെ പഠിച്ച് തീർന്നതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ കം ബാക്ക് ആൻഡ് റീഡ് ദി എഡിറ്റോറിയൽ പേജസ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, റാദർ ദൻ റീഡിങ് എവറിത്തിങ് ടുഗെദർ.
So that is how we have done the newspaper. It used to take around like 1 to 1.5 hours, and it will take time. തുടക്കത്തിലൊക്കെ ന്യൂസ്പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ it used to go on to days, but with practice it is definitely a skill that every one of us can master. LeadIAS, crafted by the toppers.